if unaogopa mafuta ya makeks unaogopa fuel economy ya makeks, unaogopa kina Crown, unaogopa ako ka gearbox ka Nissan Tiana, and you want something different bwana, you can take the Nissan Skyline, especially the V37 generation. Lakini ujue kulikuwa na pre-facelift na facelift. The pre-facelift ran from 2014 to around 2018. Now what are the engine options that you are getting? You're getting either the 200 GT or the 350 GT. The 200 GT ilikuwa inakuja na the M274 engine from Mercedes, the 2-liter turbocharged petrol engine paired to 7-speed automatic, the 7G-tronic. Basically, engine, transmission, drivetrain zote za Mercedes. Alafu on the 350 GT you are getting a 3.5-liter V6 paired to hybrid system, lakini transmission bado the same. Lakini sasa from 2019 wakaondoa kwa 2-liter from Mercedes, wakaleta a 3-liter twin turbo V6. Bwana, from 2019 tunapata magari nzuri. Sio Mazda 3, sio the Nissan Note E13, sio the Mazda 6. Good cars. So kama utaki hizo sedans zingine zote, akina Mark-X, akina Crown, akina Nissan Tiana, unaona hizo ni boring kidogo, unaweza ruka side nyingine ya Nissan Skyline, lakini pia ujue maintenance kidogo itakuwa ya Nissan. Kidogo maintenance itakuwa juu sawa. Itakuwa you must pay for the luxury, the comfort and the performance that you're getting. Default configuration ni rear wheel drive, lakini bado unaweza pata all wheel drive as well. So it is a perfect car to go for, lakini na ujue maintenance kidogo shege sawa.